was a good day. Nada. André, pode-se começar quando eu quiser? Está bem. É só ligar o microfone. Como ele quer fazer a entrada patriótica, eu deixo. Depois dizer porque é que eu não sei, mas só que eu não Obrigada pela vossa presença. Vamos dar início a uma sessão técnica que se pretende uma ação de sensibilização sobre o tema de mamíferos marinhos, mas com enfoque em cetáceos e especialmente nos golfinhos. Foi um prazer ter-vos aqui hoje connosco, numa obra que recebeu vários prémios, nomeadamente um Oscar do melhor documentário. E é também um prazer para mim ter aqui, neste momento, como convidado, aquilo que nós, se calhar, na gíria de um filme, mas esta foi uma situação de documentário, para eu chamar o herói do filme, não é? Este filme retratou a situação do Japão, não pretende fazer analogia com nada daquilo que seja a nossa realidade, nomeadamente na Europa, em que estas situações não acontecem da mesma forma, mas pretendem sensibilizar para um animal que é o animal mais inteligente dos oceanos e que nós devemos pensar se ele merece mais atenção da nossa parte. E exatamente como provedora fui desafiada para isso. E fui desafiada por uma pessoa que está aqui também nesta sala, que eu chamava aqui ao meu lado, que é o Fernando Ronberg, que é o representante em Portugal do Dolphin Project. Fernando, e por vezes mais ativista no Empty the Tanks, e que o ano passado, por volta desta altura, pediu uma reunião comigo como provedora, embora eu o conheça desde pequenino. E essa reunião como provedora veio a demonstrar a capacidade que o Fernando também teve de me tornar mais consciente de algo que eu não estava, da realidade destes mamíferos aquáticos. De alguma forma, eu e o Fernando tivemos, e se calhar continuaremos a ter, grandes divergências sobre o tema, mas tendo divergências como o tema, algumas daquelas que nos levaram a momentos como não vou fazer nada disto, não vamos, essas arestas, essas divergências foram limadas porque aquilo que na realidade nos une é um bem maior de tentarmos fazer algo diferente, certo? Nós estamos aqui e hoje vimos, este é um filme, foi um filme de ativistas, eu já daqui a pouco vou chamar o Ricky. É um filme de ativismo, mas o ativismo tem mudado o mundo. As pessoas que se inconformam com as coisas como elas estão, vão mudando o mundo. Por vezes não conseguimos mudar o mundo tão depressa quanto desejamos e por vezes quem quer mudar o mundo também tem que se adaptar às realidades que nós temos e aos passos que devemos dar. Mas, em todo o caso, este desafio do Fernando fez com que eu tomasse uma consciência diferente sobre a situação dos golfinhos, que eu pretendo trabalhar olhando para o lado do ativismo, mas olhando também para o lado de quem trabalha no dia-a-dia com estes animais, a indústria, os stakeholders, as universidades, os centros de investigação e em equipa podermos fazer algo que torne toda a vida destes animais, naquela que depende de nós, do homem, melhor. Portanto, como provedora, é isso que eu quero. Eu não me quero focar nem no lado da indústria, nem no lado do ativismo em si só, tirar o melhor de cada um, porque todos têm partes boas,
tirar o melhor de cada um e poder focar-me no animal e passar à ação, passar a implementar algumas medidas que sejam importantes. Nós estamos a falar do mamífero marinho mais inteligente, com uma enorme capacidade cognitiva, que na natureza pode percorrer, nadar mais de 100 km por dia, que mergulha numa profundidade de 500 a 1000 metros, que pode viver até aos 50 anos, que tem um período de gestação de 12 meses, que poderia dizer muitas coisas. Na natureza, vimos aqui vimos os surfistas, na natureza eles conseguem atingir velocidades de 40 a 50 km por hora. E, portanto, pensar neste animal na natureza e pensar na forma como nós hoje o enquadramos é uma responsabilidade de todos nós. E assumi isto como uma responsabilidade como provedora do animal. Não devemos acusar e olhar o passado, devemos aprender com o passado, com todas as vozes do passado, e no presente começar a construir algo. Mas eu gostava de salientar que, para mim, é fundamental que esta situação terá que mudar. Hoje em dia, o que vimos aqui foi de capturar animais para venda depois por $200 mil para situações de espaços de entretenimento, mas o que estamos hoje aqui a falar é também do facto de que a Europa não permite a captura, isto que nós vimos neste filme, a Europa não permite a captura destes animais, não é? A caça à baleia, aos golfinhos, já é uma realidade que, se calhar, graças a todos estes ativistas, e por isso é que é importante a presença também do Richard, já não vivemos essa realidade, já não temos essa realidade. E essa realidade vai mudando à medida que nós todos nos agitamos com algo que pode ser melhor. E que aqui no filme dizem de uma forma muito clara, quando nós adquirimos consciência sobre os temas, consciência sobre as coisas. Hoje em dia não há captura, é verdade, mas hoje em dia a maior parte dos animais, golfinhos que nós temos em cativeiro, já nasceram em cativeiro. E é isto que eu questiono como provedora, essencialmente, e começo a criar a primeira questão, que é uma questão ética. E a partir daqui todas as outras terão uma sequência. E a questão ética é se faz sentido um animal selvagem, não estamos a falar de um animal doméstico, se faz sentido um animal selvagem reproduzir-se em cativeiro para durar 30 ou 40 anos naquele local. E é isto que eu quero questionar a sociedade e propor medidas, se daqui puderem advir, para melhorar todas estas situações. Porque acho que em consciência nós não temos essa realidade. E eu vou-vos dar só um exemplo que marcou, e é um exemplo para quem nos ouve. Falaram-me há dias de um filme chamado O Quarto, que eu não ouvi, que eu não vi o filme, e portanto vou descrever como o descreveram, mas a pessoa que me falou do filme foi em analogia a este tipo de situações. Então é uma rapariga que é raptada, retirada da sua liberdade própria, e que é mantida, é violada, é mantida num apartamento e num quarto. E daí vem o nascimento, ela tem uma criança. E, portanto, e o filme é todo à volta de que, se esta criança que nasceu no quarto, o que é esta criança? Porque nunca conheceu outra realidade. Nós hoje aquilo que temos nesta realidade é que estes animais já nascem nos delfinários. Portanto, é como se fosse o quarto. Eles já não sabem o que é a realidade da vida no mar. Os seus pais, mães, podem ter sabido, obviamente souberam, porque isto teve de ter uma origem. Mas as novas gerações já nascem em cativeiro. E é isso que eu quero questionar, se faz sentido nós deixarmos que animais selvagens se reproduzam em cativeiro para nunca saber o que era a sua liberdade natural. Porque nós não podemos... Nós devemos questionar em termos éticos o que é que temos o direito de fazer aos animais. E mais uma vez eu reforço, nós estamos a falar de um animal selvagem. Que muitas vezes só tem interação com o homem nestes locais porque o treinamos como tal, porque alteramos o seu comportamento. Todos estes locais são importantes. Não digo que não são, porque eu já vos disse no início, eu não vou olhar para o ativismo, eu não vou olhar para o lado da indústria, eu não vou olhar para o lado de quem for, a não ser do animal.
e questionar se todas estas pessoas estão a dizer alguma coisa de verdade, porque todas estão a dizer algo de verdade, como é que estas verdades todas se juntam para um bem maior? E o bem maior não é o do homem, do ser humano, o bem maior é o do animal. O respeito pelos animais é também o respeito pelas pessoas. Por isso, aquilo que eu quero questionar e aquilo que eu pretendo propor e que estou a propor, e como medida essencial e principal, é que para mim não faz sentido, como ser humano, que nós continuemos a permitir que estes animais nasçam em cativeiro para viver uma vida toda num cativeiro. Isto é, nasçam num quarto, como no filme retratava o ser humano. E porquê é que eu agarro no assunto de golfinhos? Já várias pessoas me disseram, vamos falar dos golfinhos, porque não outro tema. Temos que começar por algum lado. E eu agarrei no tema golfinho por esta analogia que vos disse do quarto também, que é, nós achamos que somos o ser mais inteligente, o homem é o ser mais inteligente à face da terra. Mas o golfinho é seguramente o ser mais inteligente no mar. Então que respeitemos os nossos parceiros de planeta. Que respeitemos os nossos parceiros de planeta. É este desafio que eu quero lançar aqui a todos nós. Lança-se com pontes, lança-se com diálogo. E acho que a pessoa que está aqui ao meu lado, que é um ativista como Richard, também pensa que hoje é importante esse diálogo com todos e que todos fazem parte do cenário da solução. Vamos ouvir falar de um santuário, porquê? Estes animais que nasceram em cativeiro já não podem ser libertados na natureza. Eles não sabem o que é a natureza, eles não nasceram na natureza. E é por isso que eu questiono se nós humanos temos o direito de fazer este tipo de situações. Por isso, para lhes darmos alguma dignidade no futuro, isto é um caminho. Não se vai resolver hoje nem amanhã, mas vai-se resolvendo com pequenos passos imediatos, para pelo menos não deixar que continuem a nascer animais, que daqui a 50 anos nós ainda não sabemos o que fazer com eles. Nós temos de tomar medidas hoje. Nós temos de tomar medidas hoje. E ninguém aqui tem a solução. Mas vamos fazer diálogo, vamos ter diálogo. Vou só deixar o Fernando dizer algumas palavras, porque foi parceiro de me desafiar a pensar no assunto. E quando alguém nos desafia a pensar no assunto, eu dou muito valor, porque me fizeram questionar. E eu sou médica veterinária, não é? Devia saber muitas espécies, todas as espécies, sei de poucas, não é? Mas vamos só um olá, porque a seguir vamos ter aqui o Ric O'barry, porque eu sei que toda a gente vai querer fazer questões ao Ric. Fernando. Acho que foi. Ops, é por o meu estar. Bem, para já eu queria agradecer à Provedora pela coragem e pela visão de progressista que está a ter. Eu acho que estamos todos a viver aqui um momento histórico de mudança para já no bem-estar destes animais que estão em cativeiro em Portugal, e isso acho que merece ser louvado, e por isso fica para já aqui o meu agradecimento público, pessoal, pela tua coragem. Obrigada. Mas como dissemos, é assim, há muito caminho a percorrer, está bem? E o caminho vai ser feito. Sim, sem dúvida. Eu acho que é a primeira pedra que está a ser lançada, e neste momento acho que o mais importante é que deixou de haver rivalidades. Estamos neste momento a criar pontes para trabalharmos todos em conjunto para uma solução em conjunto, em que todos temos que ceder a cada um à sua maneira, mas temos que construir um futuro melhor para o bem-estar destes animais. Eu acho que é isso que temos que trabalhar daqui para a frente. Esta é a realidade portuguesa, vimos um filme, outra realidade, mas hoje temos connosco o ativista do filme, que é um homem que desde, do que eu percebi nos últimos dias, é realmente um legend, como nós costumamos dizer, desde Jimi Hendrix, a Harry Styles, ele teve os apoiantes destes todos, de todos estes artistas, e eu que sou do tempo do Jimi Hendrix, mas também gosto do Harry Styles, não é? Penso assim, bem, são gerações e gerações de artistas a também ajudarem a uma causa. Vamos chamar o Ric O'barry, e eu pedia àqueles que estão presentes que lhe dessem as boas-vindas para lhe colocarmos uma ou duas questões, e depois vamos nos ligar para o Zoom com os colegas que estão na Indonésia para ver um bocadinho o trabalho deles e se nos dão ideias para o futuro, e podemos caminhar todos. E a seguir vamos ter uma colega do ICNF que sabe muito de golfinhos e sabe muito da sua conservação na natureza e também a realidade dos golfinhos portugueses. E esse vai ser o programa a partir de agora. Ricky, here.
You want here? to sit? Oh, stand up. Ricky, before I tell people if they have any questions to ask you, because I reckon that lots of us was a bit, I mean, we saw a lot of your life, okay, shown in this movie. And we show appreciation for people that shaken up waters. Ricky, you started to be the trainer of the dolphins of the flipper. I was small, I was waiting for the time of the flipper so I could see the movie. Yeah, so I could see the movie, and I was even playing, imitating flipper. Being silly, waiting desperately for the time that the movie will start. You were the trainer of the flipper, and then you were the ones to be wanting to free the flippers. Please, we saw the film, but tell us a bit about your life. Okay, I will. But first, I want to apologize for speaking English in your country. I always feel so stupid when I come to Europe because it seems to me everybody speaks 2 or 3 languages. And by the way, if you do speak 3 languages, you are trilingual. If you speak 2 languages, you are bilingual. And if you speak 1 language, you are probably American. So this, you were laughing. This is how I find out how many people actually understand what I'm saying. So great, I don't need a translator. If I tell that joke, I can read the audience and find out how many people understand me. So that's one thing, but it's great to be back in Portugal. I was here, I don't even remember when it was, a year ago or 1 year ago. The last 63 years all run together in my mind like a bad B movie, so I can't keep track of the actual moments of what I was doing, but I came here to support this guy and empty the tanks, Portugal, and his work. I came here to listen and learn. That's what I'm doing here. And my wife, Helena, who came from Denmark, and now we have fallen in love with Portugal, and we're very seriously thinking about moving here. So I'm sure the dolphinariums are listening to me, so they message to them, we come in peace. We come in peace. We came to learn and listen and advise if somebody wants our advice, but we're not a bunch of Americans coming into your country and telling people what to do. Any country telling another country what to do is simply wrong. So that's not what we're sharing information. And that has to do with, when you see this film, you become aware for the very first time of what's really going on with the captivity issue. And that's why I like to show this film before I give a talk, because it's really about the dolphin captivity issue. That was 10 years ago this film was made, and things have changed in Taiji. We were just there on September 1st when the dolphin slaughter started, and I can tell you it doesn't have anything to do with selling dolphin meat. What keeps that thing going, that monster that's slaughtering all those dolphins, is the dolphin, the dolphinarium industry. The dolphins in Taiji are driven into the Cove, as you've seen, and if they kill a dolphin and sell the meat, they will get probably $5 for a piece of meat the size of a bar of soap. But if that same dolphin is sold to Dubai or China, they get about 200,000 US dollars. So it's all about everything you saw, everything you dislike is really about displaying dolphins. It's not as benign, and the dolphin is not as happy as they appear at these places. So what else? I've got to look at my notes because
At 80, this is the first time, I've been doing this for so many years, that this is the first time I've actually referred to notes, which I made a few minutes ago at the hotel. At 84, some things in my mind skip, you know, and all the cylinders aren't firing anymore like they used to. But I want to thank Laurentina also, and she works for the Minister for the Environment, who I really admire for having an open mind and allowing everybody, all of you protesters out there, and the captivity industry, and everybody to get together and have some input into this issue of dolphins in captivity. And well, it's a worldwide issue. But I think the possibility for change for the common good is very possible here in Portugal. So I'm just wondering now, when are we having a live stream also from Indonesia? Yes. And what time of the day is it there? I haven't been paying I don't attention. know, maybe it's very late there. 2 or 3 in They the morning? will What be in time will bed that happen? now. It will happen in a few minutes. Okay, great. Because I want to share, we're really excited about this because we created, we closed a dolphinarium in Bali, Indonesia, and we brought the dolphins to a sanctuary that we built, and we brought all the trainers with us. That was some years ago. They're still there today. They have a better job, they have a career, and they love it. So I wanted to show you that what that looks like, and we'll do that later. My son lives in Bali at the Umah Lumba Dolphin Sanctuary. Umah Lumba, by the way, in Balinese means dolphin house. Umah means house in Lumba. We have another one actually in Java that's called Camp Lumba Lumba. And every dolphin in Indonesia was captured in the national park, stolen from the national park. The way it works is the dolphinarium will put in an order to the fishermen, and the fishermen will capture the dolphin and pretend that it accidentally got caught in its net, and then they sell it to the dolphinariums, which are very, very substandard, nothing like we have in Europe. And so they die, and they simply get more. These are disposable dolphins for our disposable society. And we sat down with the government, and they agreed that the show is a form of bad education. We're educating children to believe this is a good thing. And so they stopped the show. There are still some dolphinariums in Java, but in Bali there's only one left. And I don't think that's going to survive because people are not buying tickets for it anymore. So we can talk about, I think we need to show what we're doing in Bali so that I can answer your questions. I know you've been sitting here for 90 minutes, so I'm very sensitive to that. Yes. So yes, we're going to see what's happening in Bali, to learn with it, to see how are the animals in the wild. There is a colleague from the Dutch colleague from the Netherlands. Portanto, está uma colega da Holanda neste santuário, não é que eu gosto muito da palavra santuário, é uma palavra que deixa por vezes um critério dúbio, mas podemos chamar refúgio, outra palavra que um dia legalmente possamos usar para estas situações, mas quer dizer um local em liberdade onde estes animais foram recuperados. Vou querer dizer também que, e como disse, falei inicialmente em português, e temos na realidade os parques zoológicos e estes locais são locais que têm servido a preservação de certas espécies, a conservação, a educação. Há um espaço para todos. Esta é uma realidade. O que estamos a questionar é, no caso dos golfinhos, se poderemos fazer melhor, está bem? Se poderemos fazer melhor. Se estamos a falar de educação, se estamos a falar de conservação. Seguramente nós estaremos a falar de conservação porque os animais que nós mantemos em cativeiro não estão em risco de extinção. Portanto, qualquer animal que não está em risco de extinção não precisa de existir num espaço de educação, num espaço de partilha científica. Estes animais não estão em extinção e, portanto, não temos que os manter, como eu referi anteriormente, em a minha posição, a nascer em cativeiro.
se a espécie tivesse em extinção, como há um trabalho muito digno de todas estas entidades que aqui se envolvem, faz e faria sentido. Por isso vou reforçar que há espaço para todos, há lugar para todos. A conservação, a educação, a recuperação das espécies é válida em todos estes locais. E estes locais, não se está aqui a falar, é acabar com locais. Está-se a falar de uma espécie em particular, isso faz sentido para uma espécie que não está em extinção, ter as mesmas regras do que as outras espécies. Mais ainda, porque é uma espécie, eu vou agarrar, não só esta, mas outras, é uma espécie de animal em que nós também usamos para entretenimento, está bem? Usamos para entretenimento. Os animais domésticos nós também os temos para entretenimento, mas são animais domésticos. Eu estou a falar de uma espécie selvagem, está bem? Se é ético este tipo de situações. Mas a partir daqui tudo pode acontecer, está bem? Richard, we're going to go to Bali to see what they're doing there, to learn, and then to see what they do here in Portugal in nature, and to go home and get more ideas all together. Government, administration, public administration, the industry, the activists, the universities, they will all have to come together because we do not have a perfect solution for the future. But we have to study the solutions that are already working. So if we could please try to get to Bali to start our program. I will call Andre, it's helping a lot there. We have already our Dutch colleague, and so we sit here to listen to them. This woman is amazing right here. I'll tell you about her later. Femke Den Haas from Holland. Vai ser desafio esta conexão com Bali, não é? Portanto, está no outro lado do mundo, but it's good. Hello, everybody. Thank you so much for giving me the opportunity to share some information about our Umah Lumba Rehabilitation Center and Sanctuary for Dolphins that was created here in West Bali in the pristine waters of the national park. It all started back in 2019 when we received a phone call from the Ministry of Forestry and Environment, responsible for the management of dolphins here in Indonesia, who requested our assistance to evaluate the health and the welfare of dolphins kept inside a hotel. This hotel was keeping 5 dolphins inside a highly chlorinated pool. And when we went there, sadly, one of the dolphins had just passed away 2 days prior our arrival. We then conducted health assessments, and we concluded that the dolphins were not in a good state to be evacuated. The swimming pools were extremely polluted. In fact, one died of ammoniac toxicity, which is a very severe cause of death due to the mismanagement and due to the fact that dolphins really cannot cope by staying inside a chlorinated swimming pool. So it was decided and agreed by the Ministry of Forestry and Environment that we could start a specialized facility to give these dolphins a chance to be rehabilitated. And we prepared ourselves to enable lifetime care for the dolphins, so to also provide sanctuary when needed. The 3 dolphins that finally were brought to our location that concluded the full rehabilitation program were all wild-caught dolphins, and they had the chance to be rehabilitated, and we could release them. But again, we were also prepared to provide them lifelong sanctuary. I have a short video that I would like to show just to give some more insight in the project. We created these specialized facilities, which are sea pens or enclosures that are all connected. So the dolphins can explore new environments every day, but because boredom, of course, is a major concern when dolphins live in captivity. But as soon as we were able to relocate these dolphins, so to stabilize them and to relocate them to the specialized Umah Lumba or House of Dolphins, the facility in the national park,
as soon as these dolphins hit ocean water, entered the ocean water, we saw major improvements. Prior to relocation, they were suffering from severe health issues. One of them is eye damage or trauma due to living inside chlorinated swimming pools. And in fact, two dolphins, they were in such a bad state that we thought their eyes might even have, it might not be possible to heal. But when they were back in ocean water, these issues completely dissolved. Also their skin, their general conditions, their mental well-being, everything changed as soon as they were relocated to the ocean. And we have the proof by having monitored them daily. So we have data on their behavior. We have health data by doing biochemistry and hematology observations monthly. So we have the veterinary team taking samples every month. And we can show that their health has improved immensely. And you can see this in the blood work. So there was one dolphin that in fact had 5 times higher white blood cells than usual when he was still living inside the swimming pool. And after we stabilized him and there was no risk to relocate the dolphin to the ocean facility, his blood work became normal. So the white blood cells, the total results of all the veterinary checkups, they became normal, and in fact they became very fit and healthy dolphins. We created a specialized sea pen for them where they could catch their own live fish, which we'll be showing shortly in the video. And yeah, again, we were finally able to release the dolphins, so to give them a chance to go free, to meet their families in the wild where they belong. So again, I would love to show the video. I cannot share the screen due to some technical issues. So I hope that you can share the screen from there, that you can share the video that I've sent, which is just a short video recap of the whole project from the beginning until the very ending, which is including the release, but also post-release monitoring work, because the dolphins, of course, were followed closely after the release as well. And we now still maintain this facility, and we hope that this facility can serve as a sample for the world to prove that dolphins can be rehabilitated and can live really happily and healthy inside a sanctuary. Is it possible to share the video? André, é possível colocarmos então o vídeo daqui? So these were the dolphins when they were still inside the swimming pool, and this is the evacuation process, bringing them into the pristine waters in the national park. Before the relocation, the dolphins would spend around 80% of their time on the surface in the swimming pools, but after the relocation to the Umah Lumba facility, it was the other way around. They would spend about 80% of their time underwater. And we would monitor the dolphins with the use of hydrophones and underwater cameras to have as less interaction with the dolphins as possible. We never allowed people to visit the center. Here you see the dolphins inside the swimming pool prior to relocation. And here you see the dolphins getting their medical checkup, which included ultrasounds, which included X-ray, which included hematology, biochemistry. This is the Ministry of Environment, who was extremely supportive of this project. And here we see the dolphins going free. In fact, they traveled as far as to Australian waters. So it proves again that
dolphins inside the swimming pool suffer. Nothing that comes close to their natural behaviors can be provided when they live inside a swimming pool. And after the release, they took off, and Rocky traveled as far as to Australian waters within less than 10 days. We used a GPS transmitter for the post-release monitoring work, so we could keep track of the whereabouts of the dolphins. Okay, thank you very much. I think that is it from my side. I will now hand it over to Ric O'barry, campaign director for Dolphin Project internationally. Can you guys hear me? Thank you very much. Is my audio on? Yes, yes. Okay, perfect. Let's share my screen. Is my screen sharing? Yeah. Perfect. So this is, I'm Lincoln. I work with the Dolphin Project, and I'm here in Bali, Indonesia. And it's almost midnight here, so we're going to show you some video of the center so you can see it, because we can't go live from there now. It's too dark. Briefly, all this information can be found on our website. And we have a bunch of case studies from when we've started doing this work back in the 70s, readapting and releasing captive former performing bottlenose dolphin all the way through the 90s, 2000s. So with this project, we've been doing it for more than 40 years, and we're not so much trying to prove that it can be done, because it's clearly can be done. It's trying to show that it can be done cost effectively and very transparently. Dolphins seem to be one of the last animals in the world to get sanctuaries and to talk about retirement. And so we're just trying to normalize that and use this model of what we've done in Indonesia. It can be replicated all over the world. Our main center where we let the dolphins go, and Femke just talked about it, is the Umah Lumba Rehabilitation, Release, and Retirement Center. And it's in the middle of this big bay. This particular center is purpose-built. It's meant for stabilizing dolphins and readapting and releasing. And when we got the dolphins originally, it was right before the pandemic, and the dolphins were actually pretty close to being ready to go right when the lockdowns occurred. So they ended up staying in this facility for about 2 years until the government here would finally allow permits and releases of animals back in the wild. This is a good drone shot of it. And so what you're seeing is just the surface. These pens, these big pens here, they're actually about 20 meters deep. And so the dolphins can go very, very deep down there and spend a lot of their time underwater. All these pens have a gate system where the docks are, that we can open the gates. And so when we had the dolphins, they had free range of all these pens that they could swim in throughout the day. We built it like this just in case we were going to get female dolphins. We could separate the males and females so that there would be no breeding while they were in our care. This smaller pen is something new that we've introduced on this project, and it's called the forging pen. And that pen has a much finer netting where small fish cannot escape from there. So every night we would have fishermen catching live fish and filling up this small pen. And then for 1 hour every morning, we would let the dolphins, we'd open this gate right here and let the dolphins into this pen, and they would actually feed themselves. And that's where together they started learning how to do group hunting and
one dolphin in particular, Johnny, he was the oldest of the dolphins and actually had no teeth. His teeth had been worn down through years of chlorine and biting the gate and throwing up. He was actually the most prolific hunter and actually would lead the other two, teaching them how to hunt. And I'll have another video here. We'll go a little bit more into his teeth. But this is, you can get the basic gist of the layout of this center. We also had floating docks in here. And there's also platforms that are lowered off the side of the dock so you can stand, which is very important, that you can get divers in the water that can stand about waist deep in case you need to do medical or need to catch the dolphins for any reason. You can get a stretcher in there. And this is kind of a top view of the different pen system that we had there. But a sanctuary can be many different configurations. This just happened to be the one that we used. And actually, I'll go back to this slide. Ideally, this pen would just be where you're monitoring the dolphins and can do medical and some feedings. But ideally, you would find a natural body of water similar to this bay that has a small opening to the ocean and that you could fence off. Whoops, sorry. You could fence off the bay itself, and the entire bay becomes the sanctuary. So if you could run a netting across that mouth, the whole bay becomes the sanctuary. And that's really the most ideal situation for a very long-term care. Johnny is one of the 3 bottlenose dolphins currently at the Umah Lumba Dolphin Sanctuary. He's approximately 30 plus years old and started his life in the wild. He was captured and spent his first few years in one of the last traveling dolphin circuses in the world, and then was later purchased by the Melka Hotel. In many years living in a chlorinated concrete tank did a severe damage to his teeth, and he eventually lost all of his teeth. And it was between a combination of the very high levels of chlorine, and captive dolphins also have a problem where they regurgitate a lot, and the stomach acids with the chlorine. And we believe there could be some biting of the metal fence wore down his teeth where they were actually below the gum line. After moving to our dolphin sanctuary, Johnny became the alpha animal of a pod of 3 males. He was able to chase fish, but he wasn't able to grasp onto them and reposition them for swallowing. Dolphins use their teeth not for chewing, but for grasping, and it's important that they can reposition fish so that they swallow them head first, not to get the spines caught in their throat. The fact that fish could slip through his bite gave us great concern that Johnny might not be releasable. And because he was the alpha animal, it gave us concern also that the pod of 2 dolphins without their leader would compromise the chances of a successful release. And also keeping Johnny alone and not releasing him would be solitary confinement, and dolphins can go downhill when kept in isolation like that. So it was important that we let them go together into the wild as a pod. We were able to work very closely with Dr. Paolo Martelli, and over the past year and a half, he developed the first ever technique to give dolphins dentures. Dolphin dentistry is still in its infancy, and to our knowledge, such a procedure has never been attempted. Over a period of 3 days, we placed a total of 22 crowns, 14 on the bottom and 8 on the top. X-rays verified after the surgery that the crowns were of very high quality. The crowns are actually made of a composite resin and dried right on the spot. There's absolutely no pain involved in the procedure. And Johnny was a very willing participant. And actually, every time we put a tooth in, we swim right back up, open his mouth, and was ready for another tooth. And so no anesthesia was used, no sedation of any kind. These teeth should outlive Johnny. Back then, he's a 30-year-old dolphin. They should last longer than he can last. So he's been given a whole new lease on life and the medical green light for release.
So that was just a little bit about the teeth and something we were able to do during the lockdown. But it was more about showing what the facility looked like. And there was a lot of footage there from the foraging pen where you saw the dolphins catching live fish on their own. This is a mock-up of a great scenario where you have some sort of small rocky inlet and like a fjord, and you can actually run a net across right here. And this floating sea pen doesn't have to be a floating sea pen. It could also be a dock that is coming off of the beach. That would be way more cost effective. But this would be the platform where you can have a medical pool and you can feed the dolphins and you can observe them more closely. But the dolphins have this whole bay that they can swim in. And really the cost to determine, like when you're building a facility, is using the natural contours of the land. If you get something like this, it's a lot more cost effective than having to build a giant square floating sea pen. The more netting you have in the water, the netting is constantly getting growth and barnacles and things on it. So at like Umah Lumba, we constantly have a team of divers that are just nonstop cleaning to keep the weight down. And so you get a free flow of water as well. This is another conceptual drawing of what it would look like inside a fjord, and the fencing would just be along this line right here. And the dolphins would have this entire area. And with this kind of situation, there is a possibility that, you know, using this place as an example, that somewhere up here, you could have platforms where people, like, especially if you're building a place where dolphins are never going to be released, you know, there's no dolphin shows, but there's a way for the public to observe what's going on from a distance where the dolphins can't see them and see what's going on. This is a project we did in Brazil, and using the contours of the land, we ran this fencing across, and this is the dolphin. His name was Flipper. And so he had the free reign of this entire area right here. So it just depends the shape of the land and the bottom that determines how you're going to build your sanctuary. A lot of also what happens with our sanctuaries, since we have, for instance, a full-time vet on staff, we've also built a veterinary clinic. And it's not like the veterinary is working 12 hours a day with the dolphins. You know, he's doing his medical work every week and stuff, once a week or a couple times a month, but there's a lot of downtime. And so we use that downtime to be able to do a lot of outreach for the community. And so in our veterinary clinic that we use for the laboratory for analyzing blood and things like that with the dolphins, we're able to offer free spay and neutering for all the people that live in that community. We can offer emergency medical treatment for local animals, and we can provide emergency response for injured marine mammals. We also, on the same property where we built the veterinary clinic, we also built a school. And so all the kids from the local community, after their normal school, come to our center, and we have 62 full-time students that come every day and are taught environmental classes, traditional Balinese dancing, all sorts of stuff. And it's just great to do outreach for the community, because then you get the whole local community behind you. And we also rescue an incredible amount of primates. And since we have the sea pens, we also started a turtle hospital. And this year alone, we've rescued and released, I think, more than 60 endangered and critically endangered sea turtles. So you're able to do a lot more. We also our team physically goes out and physically plants about 10,000 mangroves a year. And so we try to make the whole project carbon neutral by offsetting our carbon emissions with tree reforestation. So there's a lot of ancillary, like extra, like things you can do if you have a sanctuary type facility. And Femke had mentioned about when we rescued the dolphins from the hotel swimming pools and first brought them to our sanctuary, and how fast the healing process was. This is the actual moment that the dolphins were first put into the seawater. That they hadn't been in the ocean in probably more than 12 years. They'd been living in small swimming pools. And so this is the first moment that they went free into the sanctuary.
You know, this is the first time in 12 years that they were able to look up some of them and see the sun. Like some of them were in swimming pools that had a rooftop. You know, the tides, the sounds of underwater sea creatures, the ability to use their sonar again and not have it just ping back right away of an image of themselves. They're able to now sonar and investigate this entire bay. And so that was just a little glimpse kind of into the sanctuary. There's a whole section on here. I'm not going to go through it, and it's on our website. But over the course of 40 years of doing this work and readapting, every time we do it, it gets a little better every time as we learn more. And so we've actually created a protocol for the rehabilitation and release of captive dolphins, and that's available on our website. You can download it off of there. And it's only about 3 or 4 pages long and just kind of goes through some of the nuances of the process of readapting Atlantic, or really any bottlenose dolphin. This was specifically written for Atlantic, but it's really any. Pacific is fine. But yeah, sure. So that's I don't want to take up too much time, but if there's any questions, we probably can hear them. Thank you so much. Could you please? Yes, thank you. Okay. It was good to share all of these. I, as a veterinarian, I liked very much to see the surgery you performed in the mouth for implants on the teeth. I think some of my colleagues would love to follow that. But we're not talking about veterinary work today. We will have time for 1 or 2 questions, okay? So I will ask people here if they have anything to ask. You there? E pergunta a alguém na plateia que queira colocar alguma questão? Sim? Tem que ser rápido para não atrasarmos muito o programa, mas não só estamos atrasados, tivemos algum tempo mais no coffee break. Sim, pode se identificar, por favor? Hello, Lincoln. Thank you so much. My name is Rita, and I have a few questions, or 1 question. Okay. As I saw, I have a question. Do you work only with bottlenose dolphins? If there would be some dolphins like orcas or other species, do you try to save them with only bottlenose dolphins? The primary focus of our work with sanctuaries and readaptation and release has been bottlenose dolphins, Pacific and Atlantic bottlenose dolphins. And those are probably, 90% of dolphins that are in captivity that's what they are. But this same model can be replicated for any marine mammal, basically. You just have to have more specific facilities for that animal. Hello, Lincoln and Femke. Congratulations for your work. I would like to ask you if you think it's as easy to release a dolphin which was born in captivity as the ones that you showed us, like Johnny, that was born in the wild. Thank you. It hasn't been done yet. It's, and until somebody tries it one day, it's who's to say. Clearly dolphins born in the wild are going to have a lot better chance because they have those learned abilities. But you're also talking about an animal that's been pretty much in its same state for 30 million years. And that there is some evolutionary stuff hardwired into animals. So I wouldn't rule it out as completely impossible, and it's never been tried. But ideally for, the candidates for release that you would first look at would be dolphins that were born in the wild and had spent time in the wild. But who's to say that if you had one dolphin that was born in captivity in a concrete tank, let's say, and he was put into a sanctuary with a bunch of dolphins that were only in captivity for 5 years and were born in the wild, that he couldn't learn behaviors. So until it's done, you can't really say one way or the other, really. Can I also ask you one question? But these animals that were born in captivity, so they did not learn to be in the wild,
they could be living in the sanctuary, since it's an area that provides them what they need. And as you showed us, it is closed, okay? They have a pen where you can do the medical treatments, the feeding, and then you have an area where they can swim more freely, although it's closed. If they cannot be released to the wild, as you said, some of them went to Australia, but maybe they can live in water seas like that with more open space. Can it be? Yeah. Yeah, and when we did this project, it really wasn't like here comes the big day, we're releasing the dolphins. It's what's considered a soft release. So we just opened the gates, and it was really up to the dolphins. If they wanted to go, they could go. If they wanted to stay, they could stay. And we had a little bit of both scenarios. We had one dolphin that within a couple days, the chances of all three of them staying together was pretty small because they're all males. And so, inherently, they're going to each want to find their own pod of dolphins where there's a hierarchy and there's groups of females. And for three males to be accepted into one wild pod would probably be difficult. And so one of the dolphins took off right away on his own. And he was the one that traveled something like a couple thousand miles. Whereas the other two dolphins stayed together and would venture out during the day and investigate maybe in a 1 mile radius outside of our bay and go to this little island and go to this other bay, and then would stay sometimes a few days away, or sometimes at night they would come back and sleep near the sea pen. And we were okay with that. It was really up to them what they wanted to do. And so Rambo ended up staying around almost a year, I think. And then we started seeing wild dolphins come really close to our bay, which we never saw, like right up to the mouth of the bay. And then finally one day, one of the locals there was coming in on his boat and witnessed Rambo swimming with a pod of three other dolphins, kind of following the boat in. And about 2 days later, he was gone, and all the wild dolphins that we had been seeing there were gone as well. So it looks like he just waited for the right pod to accept him and went about his way. But, for the purposes of what we're talking about in Portugal, also, a lot of this video I showed you was these dolphins were all wild caught, and we knew we were going to be releasing them. But it's basically the same for long-term care. If you're going to just be creating a sanctuary where they're never going to be released and they're just going to be retired and live out their lives there with some dignity and, living in the ocean and being dolphins and catching their own fish again. And so the whole process is very similar. You would just probably want to create a bigger facility. And also you've got to, we were lucky that we got all males. Like I said, if you had a long-term facility, you're not going to want captive breeding. So probably the most likely scenario would be having to separate the males and the females, because you don't want to, eventually when the last dolphin, if you have dolphins that are 5 or 6 years old in this sanctuary that we would be creating, potentially, they could live 20, 30, 40 years. And so at some point there's an endpoint to the sanctuary that the dolphins are no longer alive anymore in 40 years, and it's either dismantled or it's kept for, we also respond to strandings of dolphins and turtle hospitals, so it could be repurposed for something like that. But you want an endpoint, because if you're breeding them, it could just go on forever. Well, I'm happy you brought about that situation about the breeding, because I think it's really critical. If you let the animals to breed in a place that then they have 40 years more to live, or 50, you will not ever end this. So it's quite important, the separation of males and females, and to end reproduction, even in the Santuário, So we have two questions, and then we'll move on to another work. Okay. Hello, Lincoln and Femke. Thank you very much for your presentation. I think your facilities are quite simple, because I got a group of people that we try to build. We keep thinking in bringing a sanctuary to Portugal,
And your facilities were so simple and so easy to manage that it's easier all the process and it gets away a lot of problems. So my question for you is, if we have a team here in Portugal to build a facility like yours, you will be supporting us. Dolphin Project will support. My question is, if you have all the knowledge, and it's so important to bring it, if we have that will, if we have that team to do it in Portugal. We also Yeah, of course we would support it. You know, there's many groups around the world that are talking about sanctuaries, and some of them have actually gone ahead and started building things. For me, I have a hard time like building a sanctuary unless you know where you potentially might be getting dolphins from and have a pathway to getting those dolphins. And so with our protocol, almost rule number one in the protocol is government cooperation. If you have the cooperation of the local and the federal government, you're going to move far and move fast. And so we had a great partnership here in Indonesia with the government. And when they told us it's a green light, you know, you're going to be getting some dolphins, I had a sea pen built in 2 weeks. Building the sea pen and building the facility is the easy part. That can be done very rapidly. And especially if you're working with the government and they can cut through red tape. So like from the green light that it's a go that we're going to do this project to when we actually had a sea pen ready was like 2 weeks. And a week later, we were moving dolphins into it. And initially it was just one of those squares that you saw. And then as time went on and months went on, we just kept expanding and expanding it. But when they gave us the green light, like we just went ahead, and that was the easy part to build it. And, once I knew the location of where it was going to be and what One other question, the and tides then and all that, we knew the style of sanctuary that we were going to build, because every place you build them, they're different. Some touch the bottom, some are fences. Ours hung where it actually wasn't touching the bottom. There's many different ways to build them, but that's the easy part. Another question, Lincoln, okay? And then I will wrap up a bit in Portuguese. Hello, Lincoln and Femke. Congratulations for your work. My name is Carla. And following this question, can I ask you how much would one dolphin cost per year to be rehabilitated or to be in a long-term facility like this? Because that's the first thing, money. And how do you get the funds that allow you to do this? I mean, our organization is primarily supported through small dollar donations, and then, we get some grants from foundations and things like that. It depends where you are. Like in Indonesia, I don't know the exchange rate compared to Portugal, but here a dolphin averaged, if it was just food, when we were feeding them like the frozen fish, it's about $1,000 a month for that. But that's just the fish. Then you have the maintenance of the facility and the staff, and at night we have a security guard there and all those little ancillary things. So when you break it down for one dolphin, it just depends where it is in this scenario. Once the dolphins also started eating live fish, some of our food costs went down because they were now catching their own food half the time. It just really depends, but like that's a good estimate for food based on here. I'd have to do a cost analysis for the daily, once I saw the location and saw where it is and the layout of it and its proximity to services and things like that. But it was mostly through small donations. Thank you. And we've done this for 40 years, readapting and releasing dolphins. And typically when we are doing a dolphin, we usually try to aim for in the past dolphins that were releasable, that we weren't going to retire long-term care. And even with these dolphins, we thought, usually it's 2 to 4 months, the process from taking them from the confiscation to when we actually do the release. Because we got caught in the pandemic, we ended up having them in our care for almost 3 years.
And, you know, we were able to maintain that the whole time and our facilities and everything. So it just would depend. It's a hard question to ask without having more details, but. Okay, thank you, Lincoln. I will switch on a bit to Portuguese now, if you don't mind. Although here we can see that people are following quite well, but just to make a wrap up of this event, because next we'll have a Portuguese talk. You could be online also if you would like, because the slides will be also in English, and you can see some of our reality in Portugal about the dolphins that we have, okay, and what we are doing. Thank you so much, both of you. Please keep with us. I thank you so much. Eu gostava de agradecer porque o objetivo principal é nós vermos o trabalho que está a ser feito, mas este trabalho é um trabalho de pensarmos e de futuro. E esta questão é muito importante porque, obviamente, tudo isto tem custos. E quando não houver interesses económicos em manter os animais, quem é que vai pagar tudo isto, não é verdade? Mas o que eu acho é que este é um processo que é um processo de reorganização do pensamento atual e os agentes económicos poderão e deverão estar envolvidos. Mas na minha ideia, como provedora, um projeto desta natureza é um projeto liderado pelo um governo e pelos agentes económicos e por patrocinadores e por pessoas que queiram investir em dar as hipóteses a estes animais a uma vida mais natural, mantendo a hipótese de nós podermos aprender com eles e vê-los e ser algo de forma diferente como nós estamos aqui a fazer. Eu acho que é muito importante o que ele chamou a atenção, de que o importante mesmo deles, quanto aos santuários, e de referir, houve um colega que me perguntou, mas aquilo parece uma aquacultura, é só ali que os animais estão. Não, a aquacultura, e é verdade, aquilo parece uma estrutura da aquacultura, é para os animais, mas há uma zona que está isolada ao fundo da baía. Ele tentou mostrar isso no vídeo, mas não se percebeu bem. Portanto, aquela é uma zona, vá lá, de tratamento e intermédia. Depois eles têm uma baía onde podem nadar. Mas sim, esta pergunta é pertinente e o futuro não é possível fazer este tipo de situações sem o envolvimento do governo. Por isso é que nós temos que tornar uma voz ativa de que é possível pensar nisto e não deixar os animais continuarem a nascer, senão os que nascerem hoje, daqui a 40 anos, nós estamos outra vez, ainda existem, não é? E não conseguimos sair deste ciclo. Os custos, muito importante, temos de trabalhar todos em conjunto. Por isso é que isto é um projeto para o governo e para quem trabalha na indústria que queira reorganizar realmente a forma como hoje tudo isto acontece, porque como vocês viram ali, com GPS, com os meios tecnológicos, nós podemos continuar a ver estes animais, com drones, nós podemos continuar a observar os animais, damos-lhes um ambiente mais natural. Mas estamos aqui a falar, e ainda bem que a colega colocou esta questão, e eles mostraram, é preciso criar infraestruturas. Portanto, nós não vamos resolver isto em tão pouco tempo, está bem? Mas aquilo que eu gostaria de propor ao Governo é um conjunto de medidas que aliviem já as situações de bem-estar atuais destes animais e que comecemos a caminhar neste sentido futuro. Porque nós estamos aqui a trabalhar para as próximas gerações. Temos que pensar nisto. E hoje, we saw a lifetime of a person who changed the laws in Japan, in the world, about everything we saw here. And in Portugal, nós estivemos aqui a ver num filme hoje e vimos a vida do Ric O'Barry, conseguiu mudar muito a mentalidade, nomeadamente na caça à baleia e na caça aos golfinhos e na captura dos golfinhos, que hoje é proibida na Europa. E hoje vimos aqui, o Lincoln falou de alguns exemplos de lesões de cloro nestes animais nas piscinas. A indústria também já evoluiu. Muitos animais destes na Europa já não estão em piscinas com cloro, estão em piscinas de água salgada. Mas não deixam de não estar num cativeiro. E é disto que nós temos que questionar no futuro. E dar-lhes melhores condições cada vez de bem-estar. E o bem-estar do animal selvagem realmente será mimicarmos aquilo que ele fazia no seu comportamento natural no meio ambiente, na natureza, neste caso. Eu sei que este tema é muito interessante, mas vou passar só ao Richard, because we have another talk after about the Portuguese dolphins that it's very interesting for you to follow. Just to wrap up. Well, okay, I'll be very brief because I know you've been here for a while, but I just want to underscore some of the things that were talked about. One of them is captive breeding. And what my son Lincoln was talking about
dolphins in Portugal. We have no intention, Dolphin Project has no intention of freeing any dolphins here in Portugal. There are 35 dolphins in captivity in Portugal. None of them are candidates to be released into the wild. There are only 4 who were born in the wild. They were born in either South Florida, Pine Island, Florida, South Florida, or Cuba. The first dolphins ever to come, the captive dolphins ever to come to Europe, came from South Florida. I probably captured those, some of those, I'm sure, or Cuba. These are subtropical animals. And I see them in Northern Europe where I go to Germany and Holland and places, and I know they're freezing their ass off. They can't do this, though. They can't send the same body language when I'm cold, because I feel what they feel, because I'm from subtropical Miami, too. And I'm the only one in the crowd going, oh, my God, this is freaking cold. The dolphins, but they're literally an optical illusion. When they pop their head out of the water, they could be freezing their ass off, but they can't do this. And the tourist walks up to them and goes, oh, he's smiling back. They think they have a relationship going. But when the dolphin opens his mouth, it looks like he's laughing and having a great time. It's an optical illusion. What happens is he's doing the same thing a monkey does when a monkey is at the zoo and he reaches through the bars with his hand open, begging for food. That's what a dolphin is doing when he opens his mouth to the tourist. It looks like he's having a great time. He's begging for food. Everything a dolphin does in captivity is for food reward. It's the only animal that is controlled by their food. It's the only animal in the zoo that's in a stadium that has to do a show to be fed. The rest of them don't. If you go to the snake exhibit at the same zoo, whether it's at Beijing Zoo or in Attica, Greece, I've been to all of them. They have a stadium with the dolphin. All of the other animals get fed without having to do a show. It's the only animal. As a matter of fact, you should, if you ever go to any zoo that has dolphins, anywhere in the world, stop and take a look at the monkey exhibit. Take a look at the snake exhibit, the reptile, cold-blooded animals. Snakes in an exhibit are given more respect and more consideration than any dolphin in captivity anywhere in the world. Why? Because look at the snake. They have something natural in their captive environment. They have trees to climb on. They have rocks to get under. They have grass. That's not true for the dolphin. The dolphin is a sound-oriented creature. That is their primary sense. They're also family-oriented, more so than us. We get together for Christmas, Hanukkah, birthdays. They get together for life. First thing we do, when we capture them, we separate them from 2 most important things of their life. The world of sound, it's their primary sense, and their family. So we have no intention to release any dolphins here. There are no candidates. We would like to create a sanctuary, probably in Greece. You saw that one sanctuary, my son, that fjord, that's a fjord. I've been looking for that place my whole life. And when I walked there, I came over the hill and I saw that. I went, this is it. Some of these dolphins can be transferred. They can't be released, but they can live out their life with some quality and dignity, and they will die there. And when they all die off, we will disassemble the thing and let it go back to nature. And there will be no more captive dolphins in Greece forever. Okay. That's all I got to say. Muito obrigada. Nós temos agora uma apresentação pela nossa colega Marina, quem está aqui em representação do ICNF, que nos vai falar dos golfinhos e da sua experiência em Portugal, com particular gosto de ouvir falar sobre o roçado. Não sei se a Marina vai falar. Não com muito Pronto, detalhe. não com muito detalhe, mas vamos ouvi-los. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu acho que devia ir lá em cima. Senão vamos. Pode ser comigo? Quer ficar com a mão? Não, pode ser por aqui. Boa tarde.
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite que endereçaram ao ICNF para vir falar sobre o trabalho que temos feito com cetáceos em Portugal. Eu sou bióloga no ICNF e trabalho essencialmente com mamíferos marinhos. E venho-vos de fazer uma pequena apresentação sobre quais são os trabalhos de conservação de cetáceos que têm vindo a ser feitos em Portugal. Primeiro que tudo, é importante dizer que todas as espécies de cetáceos que ocorrem na nossa costa estão protegidos. Neste momento nós temos listados unicamente para o continente, não estou aqui a falar da Madeira nem dos Açores, unicamente para o continente nós temos listadas 28 espécies de cetáceos que já foram detectados na costa continental portuguesa, e todas as espécies que aqui ocorrem, quer seja uma ocorrência ocasional ou espécies que tenham mesmo que sejam consideradas residentes, espécies que estejam de passagem, estão todas protegidas. Essa proteção é-lhes conferida quer por legislação nacional, quer por legislação internacional, nomeadamente, no caso da legislação internacional, temos a Diretiva Habitats, temos convenções, nomeadamente a Convenção de Bona, que trata da conservação das espécies migratórias, onde se incluem a grande maioria dos cetáceos. Temos, por exemplo, a Convenção de Berna, que regula e que protege a conservação da vida selvagem e dos habitats naturais na Europa, e temos também a Convenção CITES, que é uma convenção que regula o comércio internacional de espécies em via de extinção. Portanto, todas estas convenções, bem como a legislação nacional, que protege não só todas as espécies de cetáceos, e mais recentemente, em 2006, publicámos legislação específica para a observação de cetáceos, e todas estas legislações e todos estes acordos se aplicam a todas as espécies de cetáceos em Portugal. Então, e o que é que o ICNF tem feito nestes últimos anos? Eu penso que a parte mais visível da atuação do ICNF tem a ver com a gestão e a coordenação da Rede Nacional de Arrojamentos. Um arrojamento é uma situação em que o animal vivo ou morto dá à costa, e o que o ICN fez foi montou uma rede que cobre todo o país, que funciona durante todo o ano e que recolhe informação sobre os animais mortos ou vivos que dão à costa. Esta rede assenta na cooperação entre uma série de entidades locais, universidades, ONGs, voluntariado e o público em geral. Como eu vos disse, cobre toda a costa deste caminho até Vila Real de Santo António, funciona em permanência durante todo o ano e, no âmbito também da rede, são dadas formações regulares a todas as entidades que colaboram na rede. Mais recentemente, e o recentemente é em 2010, e de modo a conseguir uma melhor operacionalidade da rede e a garantir que toda a costa era efetivamente coberta pela Rede Nacional de Arrojamentos, o ICN decidiu delegar em algumas instituições uma coordenação mais regional da rede. E o que foi feito foram atribuídos setores de costa a várias entidades que quiseram ter esse papel de coordenadores regionais, e o que se conseguiu foi ter toda a costa efetivamente coberta com equipes dedicadas e especializadas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que em qualquer situação de alerta de arrojamento há sempre uma equipe que consegue ir ao local. Estas são as 4 zonas, o que nós chamamos as 4 redes regionais que foram criadas. Na Zona Norte, a Rede Regional Norte é assegurada a sua coordenação e a manutenção da rede, e todos os técnicos envolvidos estão ligados à Universidade de Aveiro. A zona que nós chamamos a Zona Centro, que é o que está ali marcado a vermelho no segundo desenho, é assegurada pelo ISPA, o Instituto Superior de Psicologia Aplicada. A Universidade de Évora assegura a zona a amarelo, que é o Alentejo, e a Universidade do Algarve assegura a rede regional do Algarve. O que aconteceu com a criação destas redes regionais, para além de conseguirmos uma maior operacionalização da rede, foi que foi possível assegurar necrópsias detalhadas ao longo de toda a costa, desde que o estado de conservação dos animais assim o permita, sendo que, obviamente, e portanto todas essas redes conseguiram ter instalações apropriadas para onde os animais são levados para ser feita a necrópsia.
Obviamente, os animais de maiores dimensões, sempre que possível, são necropsiados na praia. E no caso particular dos arrojamentos de animais vivos, temos 2 centros de reabilitação, um que é o CRAM Ecomar, localizado em Ilhavo, e cuja gestão está a cargo da Universidade de Aveiro, portanto da Rede Regional do Norte, e temos um segundo centro de reabilitação no Algarve, que está instalado nas instalações do Zumarino, que é o que é um dos parques zoológicos, um dos delfinários que existe em Portugal. Mais tarde também, a partir de 2020, esta Rede Nacional de Arrojamentos passou a ser financiada pelo Fundo Ambiental. Portanto, é um financiamento ao qual o ICNF concorre para todas as redes regionais. Temos tido, desde 2020, cerca de 500 mil euros por ano para distribuir pelas redes regionais de arrojamentos e, obviamente, que essa verba faz toda a diferença na manutenção e na possibilidade de as redes poderem funcionar em permanência durante todo o ano. O que isto permitiu foi que conseguimos ter técnicos em permanência para responderem a alertas de arrojamento ao longo de toda a costa e durante todo o ano. Obviamente que estas equipes fazem não só resposta aos arrojamentos, mas conseguiram manter e instalar locais para necrópsias e instalações apropriadas onde funcionam as redes, onde conseguem fazer as necrópsias detalhadas, onde conseguem arquivar as amostras biológicas e, obviamente, também uma componente muito importante, desenvolver ações de educação ambiental para as comunidades locais. E como no caso de arrojamentos de animais mortos ou arrojamentos de animais vivos, nós temos que ter protocolos distintos e modos de atuação distintos também. A Rede Nacional de Arrojamentos criou, dentro da estrutura nacional, uma equipe mais dedicada para o arrojamento de animais vivos, porque a rapidez tem que ser muito maior no caso de um animal que arroja vivo do que de um animal que já está morto, e porque as equipes que dão resposta a um arrojamento vivo têm que ser equipes altamente treinadas e com capacidades técnicas diferentes das equipes que normalmente podem ocorrer a um arrojamento vivo. E o que fizemos foi, dentro da Rede Nacional de Arrojamentos, criámos uma rede que nós chamamos Abrigos, que é uma rede dedicada exclusivamente aos arrojamentos de animais vivos, que tem um número de telefone nacional, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, isto independentemente também de cada uma das redes regionais ter um número de contacto para a área onde a rede atua, que funciona também numa base de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Portanto, isto relativamente à parte da Rede Nacional de Arrojamentos. O ICN também tem-se dedicado às questões relacionadas com a observação de cetáceos, nomeadamente com o licenciamento e a produção de legislação específica para a observação de cetáceos. A legislação entrou em vigor em janeiro de 2006 e, basicamente, estabelece os padrões para uma conduta responsável, não só pelas empresas marítimo-turísticas, mas pelos investigadores e pelo público em geral. Ou seja, basicamente o que acontece é que toda a gente pode fazer observações de cetáceos a partir de uma embarcação, desde que cumpra as regras que estão estabelecidas na legislação. E esta legislação, tal como qualquer outra legislação de mamíferos marinhos e de cetáceos em Portugal, aplica-se a todas as espécies de cetáceos que ocorram em águas portuguesas. E o que é que esta legislação diz? Entre outras coisas, estabelece, por exemplo, distâncias mínimas de observação, tempos máximos de observação, o número máximo de embarcações que podem estar em observação ao mesmo tempo à volta de um grupo de cetáceos, estabelece interdição de zonas para observação, ou seja, zonas onde a observação não pode ser feita, estabelece também como é que é feita a aproximação aos animais, como é que é feita a retirada das embarcações relativamente a um grupo de cetáceos. Portanto, tudo isso é contemplado através da legislação de observação de cetáceos. E mais recentemente, porque em algumas zonas o número de empresas e o número de embarcações que existiam licenciadas
começou a ter algum impacto, ou pelo menos havia a suspeita de que poderia ter algum impacto sobre as populações de cetáceos, foram suspensas licenças, ou seja, foi suspensa a atribuição de novas licenças ou o licenciamento de novas embarcações no estuário do Sado e, mais recentemente, no Algarve. Isto porque, só para vos dar alguns números, no Algarve, no estuário do Sado, a suspensão foi feita quando chegámos a 22 empresas e 45 embarcações para uma zona que abrange o estuário do Sado e a área marinha adjacente. E o que nós chamamos de área marinha adjacente é a zona que vai desde o areal de Troia até à zona da Arrábida. Nós, neste momento, a partir do momento em que a suspensão entrou em vigor, há apenas 17 embarcações que estão licenciadas para poderem operar dentro do estuário e na zona marinha adjacente, e há 28 embarcações que estão licenciadas única e exclusivamente para a zona marinha adjacente e que não podem fazer observação dentro do estuário. No caso particular do estuário do Sado, já foi realizada um estudo de capacidade de carga, que já produziu o seu relatório final. Portanto, esse estudo já foi apresentado às empresas que operam na zona, e agora o que é preciso fazer, e o que o ICN vai fazer, vamos ter que fazer legislação específica para a observação de cetáceos no estuário do Sado e na zona marinha adjacente, e vamos ter que estabelecer um novo sistema de atribuição de licenças. Portanto, isso é o que vamos fazer, em princípio, no próximo ano. No caso particular do Algarve, a suspensão entrou em vigor o ano passado, porque atingimos um número recorde de 53 empresas e 127 embarcações, única e exclusivamente para a zona do Algarve. Portanto, a partir de dezembro de 2022, não são atribuídas mais licenças para observação de cetáceos no Algarve, nem são licenciadas novas embarcações, mesmo para as empresas que já estão licenciadas. No caso particular do Algarve, o estudo da capacidade de carga está programado começar no próximo ano. Até lá, a suspensão mantém-se. O que é que o ICN tem feito também? Tem trabalhado na identificação e na definição de zonas importantes para cetáceos. Isto porquê? Porque a diretiva Habitats obriga os Estados-membros a identificar e a designar áreas de proteção especial para cetáceos. Nós temos 2 espécies na nossa costa para os quais essa obrigação é real, ou seja, no caso particular do boto e do ruás, existe uma obrigação de todos os Estados-membros designarem o que se chama os sítios de importância comunitária. Portugal já fez isso, identificou 4 áreas que estão aqui como sendo candidatas a serem designadas como sítios de importância comunitária. Temos lá em cima o SIC Maceda Praia da Vieira e aqui em baixo, amarelo, o SIC Costa Sudoeste. São sítios que já foram designados, sendo que o SIC Maceda Praia da Vieira é uma área nova e o SIC Costa Sudoeste constitui um alargamento de um SIC que já existia, que era um SIC maioritariamente terrestre, mas que tinha e tem uma pequena zona de costa. Portanto, esse SIC foi alargado na componente marinha e já foi designado. As outras 2 zonas, que são o estuário do Sado e a costa sudoeste, apesar de o processo já estar terminado, aguardam neste momento a designação. O SIC estuário do Sado constitui um alargamento, porque já existia antes uma parte do estuário do Sado que tinha sido designada como SIC. O que nós fizemos agora foi alargar essa área a todo o estuário, por causa da população residente de ruazes que lá temos. E o SIC Costa de Setúbal é um SIC novo que foi identificado e cuja proposta de designação aguarda ainda a publicação. E para que é que vão servir estes SICs? Quais é que são os objetivos gerais? No caso particular, tanto dos que já foram designados como dos que aguardam a designação, o que se pretende é garantir a conservação dos habitats marinhos nesses SICs, por um lado, mas mais importante do que isso, garantir a conservação das populações dos mamíferos marinhos que usam essas áreas. E o que é que nós temos então? Temos que, no caso particular dos habitats favoráveis, queremos manter o grau de conservação dos recifes, dos bancos de areia e das grutas submersas.
E no caso particular dos cetáceos, queremos melhorar o grau de conservação da população de boto em Portugal, que foi classificada na última revisão do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal como criticamente em perigo. E no caso da população de roás, queremos manter o grau de conservação favorável. Portanto, contrariamente ao boto, o roás tem um estado de conservação favorável, nós queremos mantê-lo, mas no caso do boto temos que, a todo custo, conseguir tirar a população de boto da situação de criticamente em perigo. Quais é que são os próximos passos nestes temas que eu vos mencionei? No caso particular do Algarve, no caso particular do estuário do Sado, uma vez que já temos o estudo de capacidade de carga terminado, temos que definir qual é que vai ser, a partir de agora, o sistema de atribuição das novas licenças, porque o que acontece é que as licenças que já estão atribuídas vão ser canceladas, vão perder a validade, e, portanto, vamos ter que estabelecer um sistema de atribuição de novas licenças com base nos resultados do estudo da capacidade de carga, para a observação de cetáceos no estuário, e, no caso do Algarve, vamos ter que, a partir do próximo ano, fazer o estudo da capacidade de carga para toda a zona do Algarve. E no caso particular do boto, que é a espécie que nós temos classificada como criticamente em perigo, e temos que fazer rapidamente a elaboração e implementação de um plano de ação. Portanto, estas são, eu diria que, dos vários projetos que vão estar ou que vão ser implementados no próximo ano, eu diria que estes 3 são os mais importantes. Obrigada. Era só para uma outra questão. Eu fiquei impressionada com o número de embarcações turísticas que hoje pretendem observar os golfinhos na costa, não é? Realmente é uma pressão turística. Nós gostamos de estar perto destes animais, temos interesse por estes animais, não é? Mesmo na natureza existe essa situação. Essa pressão turística de novos agentes económicos de observação foi mais nos últimos anos? Ou? Foi mais nos últimos anos. Assim, não é só no Algarve e no Sado que nós temos observação de cetáceos, mas estas são as zonas com maior importância, não é? Nós temos empresas licenciadas para outros pontos da costa, mas não em tão grande número. E sim, foi basicamente nos últimos anos, sobretudo no Algarve, foi basicamente nos últimos anos que o número disparou da maneira que disparou, e daí o ICNF ter decidido implementar a suspensão na atribuição de novas licenças e fazer o estudo da capacidade de carga. Claro, e muito bem, e parabéns a esse trabalho do ICNF e de conservação. Temos tempo para uma ou duas perguntas, temos muito interesse. Eu só tenho um microfone neste momento, não sei onde estão os outros, mas preciso ficar com este aqui para a oradora. Ou aqui não está mais nenhum. Olha, vou-lhe emprestar e depois já. Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Portanto, disse que... Pode aproximar mais. Ok. Portanto, na recuperação, no caso dos golfinhos e animais que dão à costa, mencionou que havia alguns centros de recuperação dos animais, e um deles era um delfinário, e eu queria saber se esses golfinhos que são recuperados em delfinários, se depois são libertados ou se mantêm dentro dos delfinários para entretenimento ou outras razões. Sim, Portugal tem licenciados 2 centros de reabilitação para animais marinhos, um em Ilhavo, que é neste momento, penso eu, que o maior centro de reabilitação de animais marinhos da Península Ibérica, e tem um centro mais pequeno no Zumarino. Não, os animais, quando vão para a reabilitação, se por acaso sobreviverem, nunca ficarão num delfinário. Ok. Portanto, nós nunca tivemos... tenho que vos dizer que é extremamente difícil conseguir reabilitar um golfinho que deu à costa vivo. Uhum. Os animais, quando chegam num estado extremamente debilitado, chegam já muito, muito, muito mal. Muitas vezes é uma questão de horas ou de dias, mas tivemos casos de animais que conseguiram sobreviver.
por mais tempo. Tivemos uma vez uma situação de um animal que conseguiu ser libertado, mas para responder à sua pergunta, não. Mesmo no caso dos animais que possam ser considerados não libertáveis, esses animais nunca iriam para um delfinário. Ou seja, a reabilitação, o fim último da reabilitação não é deixar os animais em delfinários. Ok. Obrigada. Obrigada. Mais um. Temos muitas perguntas, sim, por favor. E obrigada pela sua ajuda com o microfone, não é? May I? Hi, I'm Barbara Polastri, and I'm not at all, I don't have knowledge, any kind of knowledge about this sector, but I work with deaf community, and I'm just curious, and I'd like to ask to Ric, either to both of you, have you ever captured, or have you ever lead with a deaf dolphin, and how do you manage? Is it possible to know if a dolphin is deaf? Because you have always talking about the importance of sound for dolphins. So what happens if the dolphin is deaf? To answer to your first question, no, we never had a deaf stranded dolphin. And yes, a dolphin can be deaf. And how do you know that? Because you performed acoustic tests on that dolphin. And I remember that one of the oldest dolphins in Zoomarine was an old male. He was, if not deaf, probably almost deaf. And this was discovered when some acoustic tests were performed on him. I don't know if Ric O'Barry wants to answer. Temos mais uma pergunta aqui. Okay, hello. My name is Daniela. What I wanted to ask you is about the I'm talking in English because I would like also to Ric to understand it. Yeah. It's about one dolphin that was captured in the ocean, and this was kept for several years in captivity in Kikram in Ilhavo. It's Martinha. At the end of 10 years, she died. And I would like to know what is your position in that kind of situation, and why was not Martinha freed or even put it together with other animals, because she was alone for 10 years in a pool, only with the people that was treating her. And was a really big question, because we had a big community that was willing to Martinha to be freed or even put together with other animals, and at the end she died, unfortunately, and we did nothing. Even I get in contact with the people, the person that was in charge in Kikram to know more about Martinha, because we had a big community wanting to know about her, and we did not have any answer for emails, phone calls, and was like, okay, if Martinha is being well treated, why did they not show even a picture of Martinha? So that's my question. Well, before I start answering that, I have to tell you that the way rehabilitation centers function in Portugal is there is no visit from the public to a rehabilitation center, as I think this happens in most of the rehabilitation centers. So the Cram Ecomar is no different. And second, Martinha was found alive on the beach, and she had signs of being by caught. When she stranded, Martinha was still a juvenile. He still had these, how do you call it, the folds? I can't remember the exact name right now, but yeah, it was a small dolphin with signs of being by caught. She was taken into rehabilitation, and contrary to what we were expecting, she survived. But not only she was by caught at that time, but then when all the tests and analyses were performed
they revealed that Martinha had a virus that from time to time became active. So it was not because we wanted to keep a dolphin in captivity. It was because Martinha could not be released. Not only could she could not be released, and also we could not kept other dolphins on the same pool because the virus that she had, I can't remember the name, is contagious. So we kept Martinha on medication during the entire time she was at the rehabilitation center, with ups and downs. Sometimes she looked healthy, but a few months after she might be ill again. It was mainly a liver problem, an acute liver problem. And yes, she was kept for 7 years at rehabilitation center, but because she was declared as non-releasable. And then the decision was, okay, we're not going to release an animal that we know is going to die. We're going to keep her with us and do whatever we can to provide her a good life for the time necessary. And so she stayed at the center for 7 years, I think. Já não sei quem colocou a questão primeiro, toda a gente está a colocar questões, vamos ter que limitar. Vou aqui à frente e depois já vou para trás, está bem? Conhecer? Hello, good afternoon. My name is Philip Lisboa. I'm actually a European Union official, and so I'm sorry for this question, but I really have to make it. The directive Habitats is from 1992, and we are talking about special conservation zones being made as of right now, as I understood. What's the reason for that? You mean for the why didn't we declare the areas earlier? I'm talking about the directive, a European Union directive that is from 1992. Yes. And we are talking about areas that are currently being implemented. That's what I understood from your presentation. For cetaceans. This is for cetaceans. Yes. We have terrestrial areas declared that were declared before. I mean, for cetaceans, yes. It was only now that we my question is why? Because it was only now that we had the knowledge, the funds to do it. Because it's completely different to work on land and to work at sea. It's totally different. The costs are huge to work at sea. So my question is also a bit general. It can lead to many ways. What do you think that are the bottlenecks in terms of what is decided at Brussels and what is actually implemented in the member states? Because me as a Portuguese, and again as a public official for the European Union, I find quite strange that we have this lag. So what is the sand that is that is being put into the gearbox? I cannot understand you. I cannot. I don't know how to answer that. I'm a biologist. I'm not a politician. So this is something that you have to ask to the no, I think director it's okay. of the institute. It's just something for us to be quite aware. We are talking about a directive that is from 1992, and these areas are still not implemented. So that for me is shocking. I'm not saying it's her fault, of course not. I'm saying that it's something for us to bring home and think about it. I think this is a problem not only in Portugal. You have other countries. I'm sorry for the provocation because it is, but it's the fact, you know. Okay. Vou só deixar o colega do ICNF também quer ajudar na resposta, na justificação. Obrigado, desculpa. Não, eu vou falar em português. Eu também falo em português. Sim. Para as pessoas que nos estão a ouvir no Facebook não percebem tantas pronúncias, não estão a ouvir em... Sou Carlos Albuquerque, diretor do Departamento de Conservação da Natureza e Biodiversidade do ICNF. Ainda assim está above my pay grade a resposta a isso. Porquê é que esta área só é classificada agora? Porque temos um processo contencioso de insuficiente designação, mas temos muitas áreas já designadas. Esta, tal como em outros países da Europa, os processos estão sempre em movimento. Esta
foi uma área que nós identificámos, aliás, com o excelente trabalho da Marina e da sua equipa, que vai dar resposta a uma insuficiente designação de sítios para proteger estas espécies, cetáceos, neste caso a Turciopsis e o boto. Portanto, não, a diretiva é de 92, não temos um cenário de nenhuma área que foi classificada, só agora que foram classificadas. Aliás, tivemos a apresentação da Rede Natura nos anos 90, em 2 séries, e os planos de gestão estão atrasados, é uma realidade. Aliás, temos um contencioso comunitário, mas estamos a resolvê-lo. E uma das formas de resolvê-lo foi através da apresentação destas 2 áreas que a Marina referiu. Obrigado. O que também quer dizer que o tema que nós estamos hoje aqui a abordar é muito pertinente, não é? Porque mesmo no mar estamos a trabalhar nas áreas de protegermos estes animais, não é? Portanto, neste caso, é como a Marina disse, é em terra e no mar, não é? É em terra e no mar que nós temos que pensar neste assunto, mas também concordo, desde 92 até agora é muito tempo, mas também concordo com o que os colegas mencionaram, porque são precisas pessoas, é preciso vontade política, são precisos recursos, ainda há pouco perguntávamos como é que vamos poder fazer isto melhor no futuro, e as respostas depois estão aqui. Se nós tivermos meios, recursos, vontade, não o conseguimos fazer. Sim, pode, com certeza. Se eu puder responder à minha própria pergunta já agora. Aquilo que se passa em Portugal é, e isto, atenção, com todo o respeito aos técnicos que estão aqui, não, tudo bem, com todo o respeito aos técnicos que aqui estão, e é uma coisa que nós, enquanto, acho que a maioria somos portugueses aqui, a resposta que eu dou à minha própria pergunta é que, de facto, os nossos políticos em Portugal têm de ter atenção a estas coisas, e nós, enquanto cidadãos, temos que ter atenção que, enquanto cidadãos europeus que somos, temos que também obrigar a que as coisas aconteçam. Portanto, há aqui uma transferência de poderes e há os exercícios. Esta não é a única lei europeia que tem este tipo de problemas, não é? Nós temos várias leis europeias que não foram transpostas ou que foram transpostas com uma distante atraso. E, portanto, é só para esclarecer esta questão. Enquanto europeus e enquanto portugueses, são 2 coisas que parecem ser diferentes, mas 2 faces de mesma moeda. E temos que exigir que as coisas sejam feitas a nível, exatamente, a um pay grade acima. Depois precisamos das pessoas certas nos lugares certos, e se calhar temos, mas sim, não deixo de não concordar que é preocupante. Estava a dizer, em 1992, estava a pensar que estava a acabar o meu doutoramento e já me estou quase a reformar, portanto, passou muito tempo, com certeza, e temos que olhar para estes animais no mar também, em terra e no mar, sem margem para dúvida. Por favor? How many stranded dolphins are there found yearly in Portugal along the coastline? Do you have a number for me? I have an average number. I don't have exact numbers, but it varies a lot. And estimated number? It's between 300 and 400 annually. Okay. I heard twice as much, actually, like rumors, but No. Do you have a source for that, maybe, where I can find it? It's not published, but we have our own stranding database, but it's not published yet. Okay. But it varies a lot between the years. Obrigada. Mais 1 ou 2 perguntas, está bem? Sei que tem interesse. Vou passar já aqui à frente, vou colocar atrás. Não vou esquecer. Só para saber a história de Córcega. Córcega. Ok. Córcega foi uma orca que pertencia à população ibérica de orcas. Portanto, há uma população que nós chamamos a população ibérica de orcas, são cerca de 40 animais, que na altura do verão se concentram na zona do Estreito de Gibraltar, fazem a migração a partir do Atlântico Norte, seguindo a migração do atum, elas alimentam-se de atum vermelho, fazem a migração do atum e na altura do verão, portanto, passam pela costa portuguesa e na altura do verão concentram-se essencialmente na zona do Estreito de Gibraltar. E Córcega foi uma orca que em 2022, penso eu, 2022, apareceu morta na costa do Algarve e fazia parte da população de orcas ibérica. So my question is for Rick, if that's okay. Pode ser? Sim. Mas para acabarmos só o round das questões para a Marina.
Okay. Yep. We'll finish the questions to Marina and then to you. Também é pro Ric. Também é? Então, ok. Hi, Ric. First thing, I love your tie. Absolutely love it. Second thing, you're an absolute hero, not only towards dolphins, but towards humans. Yes, but let's be real for a minute. And my actual question is, so I saw that this movie came out in 2009, and that's when I was born, and I've noticed that for 14 years I've been completely oblivious and completely ignorant towards this topic, and I had no clue whatsoever, and I have done absolutely nothing. I've sat on my sofa probably watching a billion movies and not caring about anything of this. So I want to start taking care of our world. So what can we do as a new generation to help or to at least support this topic? Are you part of the film school here? Because thank you for reminding me. I'll answer your question in a minute, but I'm reminded. I always try to encourage young people to make these films like The Cove, something that will raise awareness. It could be anything. Whatever the issue, find something you can be passionate about. Women's rights, whatever it is. Dolphins, it's all the same thing, really. And just find out everything you can about that subject, and that will give you power. You will know exactly what to do. You won't have to ask anybody. But in the meantime, I would stay in touch with Empty the Tanks Portugal and get involved in this issue, because this is what we're talking about. But the filmmakers, yeah, please be reminded, the guy who made this film, he called me one day. His name is Luis Ahoyas. I was in Miami. He was in California. I never met him. He said, "Are you Ric?" "Yeah." "My name is Luis Ahoyas, and I just saw your film." I made like a 10-minute film. It's so graphic. I was filming what I was witnessing in Taiji, that you couldn't put it on the tube or put it, but they showed it at the, in California somewhere, and he saw it, so he called me. He said, "Can I follow you around with my camera?" I said, "What are you doing?" He said, "We're doing a television series like Jacques Cousteau, one of those, and we want to feature you in the first one." So he showed up in Taiji. He said to me, I said, "I'm leaving tomorrow. I'm going to Taiji tomorrow." He said, "I'll meet you there." Hung up the telephone. He went out and took a 3-day crash course on how to make a movie. He never made a movie in his life. So please, my point is, you can do this. Anybody can do this. He went out and made a movie, submitted it to Sundance. It won. And probably every film festival after that, including this one, probably I've done 100 of these. Every single one was a standing ovation, and every award you could possibly win, Academy Award and all of those awards, he won all of them. He never made a movie before. So please, all of you young filmmakers, keep doing this. Keep on any subject you want. Richard, what you're saying here is that the guy that made the movie has never done a movie before and got an Oscar, so we can do it, yes? I believe it's a good... Percebeu, não é? Para que falam bem. Mas para quem está lá em casa, portanto, o realizador que fez e o produtor que fez, o diretor deste filme, não sei o termo correto, que fez este filme e ganhou um Oscar, nunca tinha feito um filme antes. Decidiu, por vontade, seguir um trabalho e fazê-lo. But let me ask just one thing to the audience. You said how many years old you are? You are 14, okay? Your name? Kika, Francisca. Francisca, you say you are 14 and you've been sitting at home and doing nothing about this. Yeah? Francisca diz que tem 14 anos, vai ver este filme e está impressionada por ter estado há 14 anos em casa sem fazer nada sobre isto. Francisca, I tell you, I'm nearly 60, more than 60, and I should say the same as you. Okay? I'm saying I'm 60 years old and I'm at home doing nothing about this. Eu penso mesmo, como a Francisca, não é? Que tem 14. Eu tenho estado em casa e não tenho estado a fazer nada sobre isto. Há muitas causas, nós fazemos muito sobre muitas coisas, todos nós aqui presentes. E uma das coisas principais, Francisca, foi isto, e ainda bem que conseguimos, que é awareness, é consciência,
é tomarmos consciência de que todos nós precisamos começar a pensar diferente, porque nós não conseguimos pensar diferente se não soubermos. Por isso, como provedora, eu chamei a isto uma ação de sensibilização, com a ajuda do Fernando Ronberg. Nós queremos sensibilizar as pessoas que, como a Francisca, nunca tinham ouvido falar disto e hoje, ainda bem que colocou a questão, é porque se incomodou, entre aspas, não é? Com o assunto. Incomodar no sentido de pensar, vamos fazer melhor. E é este levantar de consciência, certo? Se calhar temos que fazer uma sessão para muitas franciscas, com 14, 15, 13, 17, 18 anos, não é? Porque estes animais duram 50. Por isso, as franciscas, desculpem a expressão, deste país e deste mundo, têm uma voz aqui a dizer sobre isto. Mas, como a Francisca e eu antes, nós não tivermos awareness, não percebemos que temos que pensar nisto e mudar. Mas nós ouvimos hoje aqui uma alternativa, e desculpem a expressão, temos estes parques a fazerem um excelente trabalho, a ajudar a recuperar estes animais de arrojamentos. Há sempre maneira destes locais trabalharem e ajudarem, porque podem ser vocacionados também para ajudar mais os animais que dão à costa, em sentido de doença, sabendo nós que realmente tem sido muito difícil salvar qualquer um deles. E se calhar, o estarmos hoje a olhar para o mar, nós temos é que preservar a natureza e o mar, para que eles não adoeçam, para que eles tenham melhores condições e para que vivam mais sem andar à costa. Quando chegam doentes, já muitas vezes fazemos pouco sobre eles. Mas Francisca, muito parabéns. Eu acho que aqui devíamos todos dar um parabéns à Francisca. Porque é assim. É assim. Yeah, Francisca? Yes, I also question for you. No, please. Oh, I just wanted to add about anybody can do this. So when I first said that, my son, who you met here, he went out and made a 3-part television series for the Animal Planet, having never done it before. And you can see it for free on our website, dolphinproject.com. It's called Blood Dolphins, like in blood diamonds. And also, one of our colleagues from the United Kingdom, Alexandra Johnson, is in the process of making her first film about orcas in the Pacific Northwest. And so you can do it too. So, yeah. Thank you. Thank you very much. I'll be concise. I'm known to be very concise. So the first question is directed to Ric. I'm a member of the European Parliament, and in the next week we'll have an event of Lora Park Foundation that is greenwashing this type of action. So, and sorry to be very direct, when we are saying that we have to have all stakeholders, my stakeholders is the dolphins, not Lora Parks. And so I would say that I would question what is your vision on this change that we are seeing of these parks trying to greenwash their activities through foundations. And the second question, because I'm also on the Fisheries Committee and I'm also on the delegation of the EU and Japan, if we can talk about saving the dolphins at sea, if we are not talking about industrial fishing. Thanks. And the impacts that they have. Well, I don't know how to answer the question, though. It's very valuable information. I'm glad you're doing something productive here, but can you? You know about the tuna nets in the Solomons, Ric? Well, can you do that? You speak to it. Oh, you wanna So yeah, I would like to. I would like to introduce you to Dr. Sarah Meltzoff, who is. Okay, but we have to keep this. I know it's got to be We have short. to leave the room. She was talking about the Solomon Because Islands. There is another session. This is a movie theater. Right. We have another We got to session keep just moving. after. There's another movie. We could actually do this for hours. But you We can have talk. been You doing you it can for answer personally or Yeah, talk. I would like okay? to talk to you personally because everybody's been here a long Mais uma time. questão, No, porque she já will tínhamos give you my pedido. Sim. contact information. I'll be here till Wednesday at the Renaissance. So this is a question for Mr. O'Barry. I'd like to know, I am a former teacher, I'm retired now, and I'd like to know if you are also working with teachers to make, so I was a teacher for 41 years, I taught English and German, and in the program, in the Portuguese program, we have, we can talk about ecology and all those things to the students. And
I always drew attention to them, to those areas. So I'd like to know if you are working with teachers and trying to motivate them to speak with about these things to students. Thank you. Can you hear me back there? I don't think I need the microphone. First of all, I love your earrings. She has dolphin tail earrings. Okay. So the answer to your question is yes. Do I go around the schools and talk to people? I've been doing that since Earth Day 1970. And that's what when I say we're moving here, that's what I plan on doing here. I would like to go to all the universities, show a very short clip so we're not sitting here a long time, and talk about this issue and see if I can get all of the students to join Empty the Tanks Portugal and other environmentalists who want to bring about change and create an alternative. We're not talking about freeing dolphins, a simple transfer from an unnatural environment to a normal environment, and don't fire anybody, hire everybody, the stranding network, all the trainers. We're not anarchists. We're trying to revolutionize this industry, not chase it away. Thank you. Obrigada. Eu sei que temos todos muita vontade de colocar questões. É uma ação de sensibilização, é uma ação de sensibilização para falarmos muito mais no futuro. Obrigada por terem estado aqui conosco, and especially Ric to be here no filme e continuar conosco depois. Agradecer à colega Marina, ao ICNF pela participação, agradecer a todos e percebemos que quer em terra, quer no mar, temos muito a fazer para melhorar a vida dos cetáceos, tão somente o mamífero marinho mais inteligente das nossas águas, ou, quando está em terra, se calhar em terra. Um beijinho a todos e obrigada a todos. Palmas para todos também. Obrigada.